teach in my office. So where it's a cubicle, 4 lecturers is sharing, so the noise in the office, everything. So I myself with my friends, we bought, this is the gamers headset, which have a external mic, so it's focused for our voice. And after using this headset, my students didn't complain any noise outside in my office or anything. And the price also is less than 70 ringgit. It's affordable price, and it can use for, can adjust the right fit and the soft cushion, and it's for your long use. So I prefer, I mean, you can buy any headset like external mic for online class. The third tool, which we all know, it's in our latest PC, we don't have web camera. So I do additional web camera I buy in Shopee. The price is less than 50 only. So all these three tools is just plug and play only. So it's using the USB port. So it's easier for my class when recording and everything. So these three tools is very important role in my online class for me. So the next, I would like to share teaching and learning online. So in my department, we used to two way of teaching and learning. First, we use Microsoft Office PowerPoint 2016, and second is OneNote 2016. So using these two, we feel the smooth class going on. So first, I would like to share about the PowerPoint. How do we use PowerPoint slides? Okay, for PowerPoint and OneNote, you must have the USB pen tablet. So it's a main tool I told you to teach the students. So when you plug and play USB pen tablet, you can see in your slide, this is my slides, you can see on your left on down, so there's a pen will be coming out. So once you press the pen, you can choose the color of pen and you can start writing on your slides. So it's very convenient. This is my Teams. I do class in Teams, and this is my slides. I write in the slides so that the students will feel not bored just listening for mathematics. So they won't feel. So when I write, and I do ask questions to the students. So if you see my second slide, this is the example. I take the empty slide in my PowerPoint. I'll teach step by step all the calculation. So if you see, this is a long calculation. So I do step by step using the USB pen tablet. And at the same time, I do ask the students, can you understand or not? Can you, I mean, if you don't understand, you can pause me and can ask some questions. So I feel there's a two-way interactive learning in my class. So I do choose different colors, highlight, and I teach my class. So when I finish my examples, I will ask my students to ask the questions. So I feel there's a two-way and active learning also going on. So those who don't understand, they will ask me questions. So once they know my lesson, how it goes, so after I show, I gave some examples, I will give some questions. At the same time, I'll give these questions online. I'll give 15 to 20 minutes to do online. So it means I'll be waiting for them. They will do on their paper. And the next section will be asking questions. So I want the feedback from the students. So my students, they know I'm going to ask each of them. So the first step, I'll be asking the first students, student A. The next step, I'll be asking the student B. So I will randomly pick all the students. Each step will be different students. So automatic, this will be alerting them. They will be more alert. And if they don't understand the questions, automatic, they will ask me. So I feel is
two-way of communication is going on in my class. It's not a passive, it's an active learning in my class. So once I do some examples, I'll give some homeworks. So some homeworks I will do, ask some basic questions. Then I feel no students are left behind when I do like this. So they know after they finish some exercise in my class, I'll do give some homework to pass up extra questions as homework to pass up in Google Classroom, CDOS, or any other method you can choose. I do in Google Classroom, CDOS, and Google Drive. So this is the way I do to overcome the students is not left behind my class. So once I finish teaching or during my class, I do some learning, fun learning tools, online tools for teaching, because I don't want they feel just bored listening and do questions. So I give some as I do love to do this as best educator for TECC. So I created so many questions using many online tools. This is the best tools for mathematics. It's very user friendly for me. It's quizzes, Quizlet, Socrative, ProProf, and many more. So if you see, I do love quizzes. Okay, I'll do during my class. If you see this slide is I do in Teams. So I'll open in the middle of the class and I'll do with them. So you can do it once a week, and it motivates the students to score better. I see a lot of difference by doing like this. The students say, Miss, again, give me another set, and they are feel very motivated by doing like this. So another tool which I like is Socrative. I can see the reports and I can feedback the corrective methods for the students. And then another tools which I like is for this current situation is ProProf Quiz Maker. When the students do, we can get the report. At the same time, the students can get e-certificate. So once they do, the students completed the quiz, around I give 10 questions or 15 questions. When they completed, they will getting a certificate of achievement. So it's some kind of encouragement to the students to do more quizzes for me. So this is what I do in my class. Okay, next tool which I use for teaching and learning is OneNote 2016. Okay, it's many of us is not aware. In our PC, we have Microsoft Office, and OneNote is one of the part. So I do teach using the USB pen tablet. You just open it's you need to sign in using your account, and it's you can automatically can open the document and start writing. It's very easy as ABC. You no need to install anything. It's in our PC. You just open new document and you can start writing. And but using the USB pen tablet, you must have the USB pen tablet to write and explain to the students. It's an empty page, and if you see there, you can choose the color of pen, you can erase, you can highlight, everything you can do as above. You can see everything, and you can draw everything. So once even you can paste the questions from other sources or from Google, anything you can paste, and you can start explain to the students. So this OneNote you can add until a few pages. Once you finish teaching, the best part is here. Once you finish teaching, you can convert to PDF. It's a very good way of teaching for me. What I feel it's best is you convert to the PDF and you can share with the students. When students can refer these notes while they are doing it's offline, so they can refer this while they're doing the exercise. So how do we convert to PDF is I did step by step. Is first press file, second step is choose export, and choose pages and choose PDF and export. It's very easy, and it's automatically can convert to PDF in within few seconds. Okay, so once I finish teaching, this is the main tools I finish teaching. So I go for marking. How do I mark? Marking, most of you will be using CDOS,
But other than CDOS, which I prefer in my marking is most of us use is three criteria is three: Google Classroom, Microsoft Edge, and Drawboard PDF. So I would like to explain about Google Classroom. So when you are using Google Classroom, you just need to create. Okay, if you see on my left hand side, is which I created for each of my class. Each of class, I created a Google Classroom, and once I created, I asked them to pass up in my class. So I'll be creating folder for them. They will be passing up in my folder. So when I open, okay, make sure all the assessments pass up in PDF. The main important, we need to inform the students, make sure it's in PDF. So it's very convenient if it's in PDF. So when it's in PDF, you can see on my right hand side, the document students share with me. When you open the PDF, you can see on the top is a pen. So when we click on the pen, we can start marking. So we can mark in handphone or tablet. Okay, if you buy a tablet with the pen, it's okay. You can use the pen and you just mark. Okay, let's say you have a tablet which don't have pen. So don't worry, you can purchase a pen from the Shopee. It's less than 10 ringgit because I thought it's 5 to 7 ringgit only a pen. You can just see in the Shopee, there's a lot of pen to use. It's very easy and convenient. So once I mark, okay, this is okay, if you see on our left hand side, once I finish marking, I just click on the top, there's a three dots, I just save. So once I save, you can see on my right hand side, so this is the student pass up for me, end of chapter 3, and this is the edited copy. So edited copy is the which I marked. So this is the on student screen and myself. So once I key in the marks, I can return to the students automatically. So it means it's very fast return. And at the same time, students will get a notification. They receive, I mean, their end of chapter is graded. So they can see their marks. At the same time, they can see their mistakes in edited copy. So they can identify where they did mistakes, why their marks is very less or anything. So it's a very fast feedback in Google Classroom. Okay, second, which I prefer to use is using my PC. All of you can use your PC. Microsoft Edge. It's in our PC, but most of us not realize it's in our PC. Okay, when there's a make sure the PDF document, you just open with Microsoft Edge. So it's automatic will show this screen. This is the screen I share. So once it's open, automatic you can see there's a draw highlight on top. So it's using the pen tablet. You can choose the color of draw. We usually use red color. So we can start marking on our students' paper. So this is the PDF copy and you can open with the Microsoft Edge. So once you finish marking, you can write everything. It's very convenient and we can save automatically. So if you see on top, there's a save icon here. So it will overwrite in our document. So it's not going to take a space or anything. It will be overwrite on the same document. It's very easy. So this is very easy and convenient for me. So I used to do this also. And the last is additional. If you want to do is scan. This is Drawboard PDF. It's also PDF document. You can download for free. It's you can download for free in your laptop or anything. So once you download, you can see in the document, it's like this is the student's assignment. So you can start using the pen tablet and you can mark. So if you see the round circle here, it's you can choose. You can choose, there's a two pen, you can choose two colors of pen, you can do on the same time, you can highlight. And other than you can mark, you can write notes, write your notes or insert images and many more options you can explore in this. What we do is for marking.
so we can explore more than that. So this is the way we do mark in our class. Okay. Finally, I would like to share. Actually, first I feel difficult to teach online, but after that, I feel it's smooth for me. So I do ask each SEM feedback from the students. So in Padlet, I used to do with the Padlet. So normally I will ask them to feedback my teaching, and I will ask them to give suggestion to improve my class. Maybe they know better what I should do. So this is the feedback from the students. I feel very touched and excited to see their feedbacks. Here I paste two classes of my feedbacks. So I feel motivated when see their feedbacks, and I feel blessed with the I'm happy with their feedbacks. So that's all from me. Thank you very much. Can ask any questions if you want. Okay, thank you for sharing, Puan Nitya. So antara tips penting yang saya boleh rumuskan tadi ialah pertama, I rasa tim Puan Nitya di PUO di JMST telah mengambil inisiatif sendiri untuk membeli equipment dan tools secara berkumpulan, ya. So you all went on Shopee, you all actually managed to find the dealer himself, and then you guys got it shop for such I mean, I think it's a very affordable price. Kalau kita beli secara individu, mungkin kita kena spend about RM280 untuk tablet, tablet itu. Tapi bila buat secara group buy, boleh pula dapat RM70, RM80. I think berbaloi lah investment tu, ya. Boleh beli secara berkumpulan. Selain daripada itu, saya tertarik dengan penggunaan pelbagai jenis aplikasi quiz yang Puan Nitya gunakan. So yang favorite, which is your favorite application that you use? For teaching and learning? I do use slides, and in the middle I'll use with OneNote also, because OneNote also quite easy. I'll see according to the class. So sometimes I use both also. Okay. How many students do you have roughly in one class? Okay, this sem I have maximum 33 students in my class. All my classes is more than 30. So I feel okay, and they can cope up with me. Okay. So, I mean, do they all have devices? What are the other cabarans that, they go through? Okay, first 2 weeks I'm having problem internet connection. So they will be joining teams, and after a while they'll be ditendang keluar. So once they stable, I do ask them, and I'll share. I mean, I'll inform. I mean, I'll share some guides for them. And after 2 weeks, I feel a smooth run in my class, and I see all of them is feedback to me. When I ask questions, they feedback to me. They know my way of teaching. Then they are alert, and if they want to go toilet also, they will inform the chat group, Miss, I'm going to toilet. Okay. All right. So thank you so much, Panitia, for your sharing session. I think so many of them benefited, and they also saw that you are actually using most of the applications that dah ada dalam komputer masing-masing sebenarnya. Contohnya Microsoft Edge and all is already there. Alright. So tanpa melengahkan masa, saya menjemput Puan Aisyah pula untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. So Panitia, maybe you can look at the Q&A. Kalau ada apa-apa soalan yang berkaitan yang Puan boleh jawab, and then mungkin Puan boleh jawab. Okay, Puan Aisyah, saya serahkan kepada anda. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak PdPDT kerana sudi menjemput kami, PBS dan juga Politeknik Informa. So, saya percaya banyak lagi pendekatan yang baik yang dilaksanakan oleh Politeknik lain. Cuma kami berdua diberi kesempatan untuk share apa yang kami lakukan di Politeknik lah. Okey, saya kenalkan diri saya sendiri ialah saya Puan Aisyah binti Saim, merupakan pensyarah di Jabatan Matematik Sains dan Komputer Politeknik Malaysia Selangor. Okey, sebelum saya start saya punya lesson, izinkan saya untuk
memberi sedikit kajian ilmiah mengenai pembelajaran secara dalam talian. Okey, kalau menurut Zurainiwati tahun 2005, dia katakan faktor pelajar dilihat dari sudut persediaan, sikap kefahaman lengkapan ICT, motivasi dan gaya pembelajaran. Manakala Dan Frame 2001 mengatakan bahawa bahan pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui media perlu mempunyai teks, animasi, simulasi, audio dan video. Dan dia haruslah mempunyai perbincangan kumpulan dan bantuan profesional diisikan dengan pelajaran. Ini merupakan satu guideline untuk kita lah untuk kita melaksanakan pembelajaran secara online. Ini merupakan satu guideline supaya kita tak lari daripada apa keperluan yang kita harus sediakan dalam pengajaran secara dalam talian. Okey. Seterusnya ini adalah perancangan daripada sebelum kita nak laksanakan PdPDT di Politeknik Bangkit Selangor. Starting from PKP, kita start PKP pada bulan Mac dan kita plan pada bulan Mei 2020 perancangan. So masa perancangan ini kita rancangkan okey teknologi tu siapa yang kita nak guna. Masa ni semua perkara dalam keadaan blur-blur sebab kita tak biasa belum lagi. So kita rancanglah teknologi tools dan kita explore sendiri explore sendiri apa tools yang patut kita gunakan. Okey. Dan juga kita rancangkan pada bulan Mei itu adalah kursus-kursus ataupun sesi pengisian ilmu yang boleh kita gunakan sebagai membantu kita untuk menyediakan bahan-bahan material secara online. Okey, starting Jun hingga Julai 2020, kita start dengan penyediaan video PDP self-recorded. So kenapa kita katakan self-recorded? Sebab kita rasakan sebenarnya banyak konten video melalui YouTube yang ada dalam dan luar negara. Tapi kenapa kita sebut self-recorded? Sebab kita nak supaya video yang kita hasilkan itu dekat dengan pelajar. So contoh kalau saya yang mengajar, kalau contohnya kita ambil video orang lain, dia tak ada dekat. Jadi kita gunakan pendekatan itu, okey, setiap untuk khusus ini, matematik kita buat self-recorded. So set itu kita belum fikir lagi, self-recorded kita just bagi perancangan untuk itu. Okey, starting Julai 2020 kita rancangkan untuk perkongsian ilmu. Kita buat teknologi tools, macam mana kita nak share technology tools and then all the sort of webinars, okay. And then starting August kita dah mula dengan pelaksanaan PDP Jun 2020, okay. So peringkat awal starting ialah PDP secara muka, kemudian in between tengah-tengah tu kita dah start dengan PDP secara sekalian. Okay. So kita decide di sini, kita gunakan of course kita fikir kita kena fikirkan bila kita nak buat sesuatu PDP secara online, kita kena fikirkan yang menerima itu. Pelajar yang menerima. Kita of course di Politeknik atau College Community memang telah disediakan segala kemudahan. Tapi bila kita nak jalan PDP online, kita kena fikirkan yang menerima di rumah. Okey, secara online. Apa yang ada pada dia? Gadget apa yang paling minimum yang ada pada dia? Okey, kita kena fikirkan tu. Daripada segi talian internet dia ke ataupun dia ada kemudahan komputer ke, kita kena fikir paling minimum. Okay, so kita decide PDP secara dalam talian kita gunakan of course kita punya LMS, utama kita adalah CDOS sebagai kita punya platform asynchronous dan kita gunakan Google Meet sebagai kita punya platform synchronous and then WhatsApp khusus sebagai discussion group and then kita ada punya matematik secara synchronous. So kalau kita tengok CDOS, Google Meet, WhatsApp khusus itu semua yang dah familiar. Maknanya familiar kepada siapa? Kita utamakan kepada pelajar. Dia dah familiar benda-benda itu kita gunakan platform tersebut, okay. And then of course dalam Ogos, November 2020 kita buat pengumpulan item and then Disember 2020 kita dah start di hujung-hujung semester kita buat persediaan untuk penilaian alternatif. Kita adakan bengkel pengukuhan matematik, okay. Kita gunakan platform secara sinkronis lah. Kita masih lagi gunakan platform yang sama, kita tak tukar-tukar, kita gunakan kaedah Google Meet. And then penyediaan jadual prep bagi kursus gemestik dan seterusnya ialah penilaian alternatif lah. So inilah perancangan kita sepanjang bulan Mac 2020 sehinggalah penghujung Disember 2020. Okey, so saya sebutkan tadi melalui perancangan. Okey, so yang tadi peringkat awal kita masih lagi cari-cari kaedah. Kita tak tahu nak cari macam mana kita nak sediakan bahan. So biasa yang kita buat ialah okey kita gunakan slide PowerPoint, itu yang biasa. So apa bila kita sebut tentang pendekatan penilaian dalam pembelajaran dalam talian, kita kena fikirkan okey material apa yang boleh menarik pelajar. Macam tu. Okey. So
So kita belajar. So maknanya kita masa ni kita buat perancangan, kita buat sesi perkongsian ilmu. Kita buat 2 fasa, teknologi to sharing session yang mana kita disertai oleh pensyarah-pensyarah yang mempunyai lebih sedikit kemahiran di semua jabatan. So kita ada jabatan dengan pesawat, kita ada jabatan kilometer, jabatan dengan dan juga jabatan metrik sains dan komputer. So siapa yang ada ilmu lebih sikit tentang tools ni, dia akan share kepada kita. Okey. Dan juga kita juga ikuti siri webinar yang diadakan oleh yang di-share oleh semua politeknik kan. Ada politeknik yang share, terima kasih banyak-banyak. So itu sebagai kita punya platform untuk kita meningkatkan kemahiran sebelum kita start kelas. Okey. So So perkongsian ilmu ni untuk apa? Kita sediakan platform, kita sediakan bengkel supaya kita boleh sediakan bahan dalam bentuk asynchronous. Okey. So kalau mungkin boleh lihat di sini mungkin kita banyak fikir sikit lah banyak fikir sikit untuk menyediakan bahan sebab di tingkat jabatan kami decide setiap subtopik kita ikut rancangan mengajar dan kita sediakan bahan mengikut rancangan mengajar. Contoh minggu ni kita sediakan apa? Mungkin subtopik 1, 2, 3. Bahan itu dah sub 1, 2, 3. So maknanya memang kena ikut rancangan mengajar, bahannya ikut subtopik tersebut. So daripada bengkel-bengkel tersebut, sharing tools tadi, kita sediakan bahan. So kalau boleh tengok kat sini, dalam dekat situs ni kita pensyarah buat banyak video yang saya sebut tadi tentang self-recorded video supaya kita lebih dekat kepada pelajar. So daripada ilmu tersebut, pensyarah boleh buat animation kalau tengok di sini animation dan di-upload di dalam YouTube. So ini pensyarah tu sendiri yang buat dalam bentuk animation. Dan juga kita boleh buat juga animation, protagon masuk dalam kita punya slide, PowerPoint slide supaya nampak menarik. Dan juga kita gunakan big blue button untuk kita buat self-recorded. So kita jangan susah hati lah kalau misalnya kita tidaklah begitu teknikal sangat, tidak berkemahiran sangat. Kalau yang tadi ponytail memang very good lah dia memang ada banyak effort. So tapi kalau misalnya kita punya kemahiran dah so kita buat setakat mana yang boleh. Janji kita punya bahan material dalam bentuk online kita sediakan Alright, so ini yang kita sediakan dalam bentuk upload dalam asynchronous dalam bentuk dalam situs LMS 3.5. Seterusnya tadi Puan Nitya tadi dah sebut tadi pendekatan siaran. So dalam macam mana pula dalam bentuk kita nak mengajar. So lebih kepada synchronous learning. So apa yang kita kita kena fikir secara untuk synchronous learning kita fikir. Alright. Selalu kita kata kita bila kita ajar matematik, pelajar ini kita kena fahamkan dia, kita kena tulis. Sebab mengajar matematik ni dia kena tunjukkan latihan. Kena tunjukkan jalan kerja. Step by step. Mungkin subjek-subjek lain mungkin just tunjuk slide saja. Tunjuk slide dan dia cerita. Tapi untuk matematik memang dia kena tulis, tunjuk satu persatu jalan kerja step by step. Jadi kalau kita rasakan kaedah secara face to face itu memang sangat berkesan untuk bagi kefahaman kepada student, maka kita fikirkan bila kita buat secara dalam talian, dia mesti at least setara dengan yang face to face. Macam tu kan. Jadi budak boleh menerima kaedah tersebut. Jadi kita kena fikir. Right. So untuk yang pendekatan secara dalam talian dalam bentuk synchronous, kita pilih medium yang kita gunakan secara synchronous adalah Google Meet. Google Meet. And then OneNote Windows 10, tadi dalam bentuk phone kita dah tunjuk lah Windows 10. And then of course drawing tablet. Yang ini sangat penting lah ini. Ini memang sangat penting sebagai digital whiteboard kita. Untuk matematik sangat penting. Right. So mungkin ada di tengah-tengah institusi yang macam besar. Maybe kita tak ada macam licensing untuk sekian platform medium yang kita nak gunakan sebagai synchronous. Tak apa, gunakan apa yang disediakan oleh institusi itu. Kalau misalnya dia ada Teams, gunakan Teams. Kalau dia ada Google Classroom, gunakan Google Classroom. Apa kemudahan yang ada kita gunakan secara sepenuhnya, optimum kita gunakan. Alright.
So untuk banting selangor kita gunakan Google Meet, untuk GMSK Google Meet, Synchronous, and then kita gunakan OneNote Windows 10 dan juga kita gunakan Pendekatan. Okey, yang seronoknya tentang OneNote Windows 10 ini, okey, dia memang kita tak payah pergi gunakan apa-apa tools lah kan. Disk ni dah ada. Okey, so dalam Windows 10 ni kita gunakan, kita boleh masukkan digital note. Okey maksudnya yang kita dah sediakan bahan tadi, bahan yang kita upload dalam apa ni CDOS tadi, kita boleh share juga dalam Windows 10 ni kat sini. Okey, dan digital notes, okey. And then yang bestnya, okey, sebab dia adalah matematik, kita mesti tunjukkan jalan kerja. Contoh kita bertulis, okey, kita boleh tulis banyak nak terangkan, dan seronoknya dia boleh banyak-banyak color lah kan, color pelbagai. So yang lagi satu yang bestnya ialah bila kita mengajar secara face to face di kelas, okey, kita kena ambil masa lah. Contoh kita buat latihan and then, madam tunggu sekejap madam, saya nak salin. Okey, kita kena tunggu. Tapi kalau kita gunakan secara online, okey, madam boleh tak tengok slide, boleh tak scroll atas, scroll bawah. Okey, so kita tak padam benda ni. Okay. So maknanya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Okey, so kita tak payah buat 2-3 kali tunjukkan jalan kerja tu. Okey. Right. Seterusnya, okey, untuk Windows 10 ni pun kita seronok sebab dia ada graf. Bila kita nak mengajar student graf, okey, dia ada graf. Okey, so kita akan lukis. Okey. Dan kita bagilah highlight color hijau, merah semua ada kan. Jadi budak ni rasa dia sebenarnya attached sebab dia macam seperti seolah-olah dia berada di ruang lingkup dia, kita ajar dia personal tuition. Macam tu kan, dia rasa macam macam tu, dia faham. Okay, so inilah yang platform yang kita gunakan. Minimum saja, kita tak pergi kita just asynchronous, bahan-bahan kita ke CDOS, and then synchronous kita gunakan kaedah yang ini. Okay. Alright, so seterusnya ialah pemantapan ilmu. Okay, right, matematik di GMSK Politeknik Banting Selangor memang every sem memang kita laksanakan dua program ini ataupun dua aktiviti ini. Satu ialah klinik matematik dan lagi satu ialah bengkel pengukuhan matematik. Okey. So apa yang konten yang ada dalam klinik matematik? Okay, nama dia pun klinik kan. So kalau kita klinik mesti ada simptom demam, simptom selsema, simptom sakit perut kan. Jadi ini klinik ni kita fokus kepada certain topik. Okey. So kita ada 5 orang pensyarah, kebetulan kita ada 5 orang pensyarah dan kita kebetulan ada 5 topik. Kebetulan kita ada 5 topik. Ini saya rujuk kepada Mat 1 Engineering Matematik 1. So setiap seorang pensyarah akan cater satu topik. Okey. So kita akan buka contohnya Madam Ruziani, pada 15 Oktober dia buka pukul 4 petang dan dia bagi satu link, semua kelas boleh masuk. So kita akan layan semua kelas. Maknanya kita ada lebih kurang 13 kelas yang jalan semester lepas. So siapa nak masuk silakan. Okey, kita akan Madam Ruziani akan fokus kepada trigonometry. So dia akan kata you tak faham part mana. Okey. So pelajar saya pun boleh masuk kelas Puan Ruziani. Ini kita punya fokus ataupun objektif kita dalam bengkel klinik matematik. Jadi pembelajaran tu berterusan. Walaupun kita mengajar sebagai seorang pensyarah secara sinkronis, kita akan fokus kepada pelajar kita. Tapi untuk klinik matematik, pelajar kita akan boleh pergi ke mana-mana pensyarah according to topik apa yang dia tak faham. Macam tu. So ini tidak diwajibkan untuk semualah. Mana yang nak masuk kita bagi. Right. Terusnya ialah bengkel pengukuhan matematik. Ini memang every sem. Memang dulu program ni memang kita buat setiap semester. Bengkel pengukuhan matematik apa pula? Inilah bengkel untuk persediaan. Persediaan kalau ada persiapan akhir memang kita akan buat sebelum persiapan akhir. Okey. Bengkel pengukuhan matematik, ini memang betul-betul pensyarah akan fokus kepada pelajar-pelajar yang diajar. Contohnya macam Madam Malvita, dia ajar 3 kelas, dia ajar 3 kelas, dia akan fokus pada tarikh tersebut, dia buka link, semua 3 kelas boleh masuk dan dia akan bagi soalan, exercise, past year question, and then ada discussion kat situ,
Macam panitia tadi kata lah, kita ada collaboration, kolaborasi, perbincangan, okey. Ini kita buat dalam bengkel pengukuhan matematik lah. Alright. Okey, seterusnya adalah ini saya nak tunjukkan penyertaan untuk math clinic. Okey. So kalau tuan-tuan dan puan tengok, mungkin dia punya percentage ini tidaklah begitu tinggi. Because kita tidak wajibkan kepada semua pelajar. Kita tak wajibkan kepada semua pelajar. Siapa yang bergejala saja yang akan masuk ke kelas. Tapi saya nak highlight, apa yang saya nak highlight ialah bilangan. Okey. Contohnya kalau misalnya 14% untuk topik chapter 5 vector and skala. 14% mewakili 31 orang. 31 orang itu sudah mewakili satu kelas, the whole class. Biasanya bila kita buat secara fizikal, math clinic ni kita buka, okey, hari Jumaat kita ada kelas math clinic, siapa nak datang. Kita boleh bilang dengan jari lah, boleh bilang dengan jari berapa ramai yang datang untuk menyertai aktiviti math clinic ni. Tapi bila kita buat secara online, kita tengok bilangan. Contoh trigonometri, 101 orang yang sertai secara online. Jadi sebenarnya di peringkat awal kita macam skeptikal lah kan. Kita fikir, budak pelajar ni boleh ke terima? Matematik ni susah nak mengajar ni. Mesti ada dalam kelas kita tunjuk betul. Sebenarnya bila kita dah lalui perjalanan secara dalam talian, matematik rupa-rupanya, mungkin kita percayalah, ini adalah satu pembelajaran yang sesuai lah, mungkin saya boleh katakan sesuai untuk generasi macam ini, saya rasa. Sebab dia mungkin, bila kita buat math clinic tu, dia kalau secara fizikal dia kena datang jemput syarah. Macam tu. Tapi bila buat secara online, dia secara sukarela masuk ke dalam kelas tu. Jadi kita memang very impressed dengan bilangan tersebut lah, penyertaan tersebut. Okey. So ini tentang math clinic. Okey, seterusnya ialah tentang dapatan bengkel pengukuhan matematik. Okey, so kita sangat bimbang lah bila kita buat sentaran, itulah persoalan-persoalan boleh ke budak ni faham. Sedangkan dalam kelas tu kadang-kadang dia tak faham macam tu. That's why bila kita buat bengkel pengukuhan matematik dan kita keluarkan secara statistik. Okey, kita test. Okey, kita just test, tengok, okey. Kita comparekan end of chapter 3 yang cover tajuk matrices, and then penilaian alternatif kita ada tajuk matrices juga. So kita nak just compare, kita nak tengok pencapaian untuk topik tersebut. Okey, pencapaian untuk topik tersebut. Boleh tak? Sebenarnya ada tak peningkatan? Dia faham ke tidak kan? Okey, so bila kita tengok dia punya pencapaian, kita lihat daripada 13 kelas, sebanyak 10 kelas dapat mengekalkan markah dan juga dia punya kefahaman meningkat tentang topik tersebut matrices. Dan cuma 23.1% saja mewakili 3 kelas yang yang kurang lah, maknanya dia turun dari level kefahaman dia. Jadi kita boleh simpulkan di sini bahawa sebenarnya boleh kita boleh bagi kefahaman matematik ini kalau betul dengan cara ni. Betul dengan cara kaedah kita mengajar dan betul dengan apa lagi macam kita bagi bimbingan kepada dia. So itu yang saya kata tadi, kita kena setarakan, okey, macam mana kita laksanakan secara face to face, kita rasa itu berkesan, kita cuba applykan dalam bentuk dalam talian. Macam tu. Okey. Jadi kesimpulannya, saya bagi kesimpulannya, okey, PDP secara dalam talian jadi satu norma baru dah kepada staf di GMSK kami. So memang struggle nak belajar tentang tools, belajar tentang ICT semua lah. Okey, tapi dah jadi satu yang ala bisa kerja biasa. Okey. And then yang kedua ialah PdPDT dapat memotivasikan pelajar, membina kemahiran pelajar sepanjang hayat. So maknanya budak akan self learning. Kita sebut tentang student learning time kan, mana budak ni memang ada lah, dia ada motivasi untuk belajar. Tadi saya tunjuk tadi dia ada motivasi untuk masuk klinik matematik, dia ada motivasi untuk menggunakan bahan-bahan yang kita dah upload dalam sidang. Okay.
Dan kemahiran dalam bidang ICT dan perkomputeran serta berhadap itu sudah dapat membantu PDP dalam talian di jalan kasih reputan. Ini memang sangat membantulah. So mestilah bila kita nak buat PMP dalam talian memang kita kena ada kemahiran. Memang kena belajar. Tak boleh tak belajar. Kita kena belajar macam mana nak guna tools, macam mana nak gunakan ICT. Memang kena tahulah, kena explore banyaklah. So yang akhir sekali penilaian mudah dilaksanakan secara dalam talian. Sama ada kita nak gunakan kaedah formatif. Macam tadi kita guna quizzes ke, Socrates ke, apa, software ke kan. Itu ialah dalam bentuk formatif untuk menilai kefahaman pelajar. Dan kita boleh juga mungkin sama tim sebab kita ada pilihan alternatif kan. Kita dah start untuk yang sama tim tersebut lah. Okey, yang ini sajalah kesimpulan yang saya dapat buat dan sharing daripada Pempenik Bantul Islam. Itu saja. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih atas perkongsian Puan Aisyah. Menarik sungguh untuk melihat bagaimana institusi anda telah bekerjasama secara teamwork untuk menjalankan bengkel secara dalaman, and then berikutan bengkel itu saya nampak ada pembangunan bahan sokongan especially yang berbentuk animasi dimuat naik ke YouTube. Ada channel YouTube khas ke untuk institusi? Okey, untuk yang channel YouTube tu kita lebih kepada kursus tersebut lah. Dibangunkan sendiri oleh pensyarah. Gitu. Tapi difahamkan di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal memang dia ada channel YouTube sendiri lah. Dan menarik juga penganjuran klinik matematik, bengkel pengukuhan matematik itu saya tertarik sebab anda dapat organize pelbagai topik lain diajar oleh pensyarah lain. Memang saya harap perkara ini dapat dicontohi oleh rakan-rakan institusi lain untuk meningkatkan prestasi dan pencapaian pelajar dalam subjek engineering mathematics dan juga untuk subjek-subjek yang berbentuk pengiraan. Okey. Sekejap ya, saya nak share this one. Okey, Puan Nitya, apa pendapat Puan Nitya tentang langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Politeknik Banting Selangor untuk meningkatkan prestasi engineering mathematics, meningkatkan PdPDT, kualiti PdPDT untuk subjek engineering mathematics? That's very great. Actually, in PU also we also doing the same clinic mathematics, but we call in different names. So we also do, and actually we do everything is online in the current situation. So it's a great move also to monitor the students by doing the clinic mathematics and everything. Puan Aisyah, mungkin boleh memberikan sedikit perspektif dari what has PUO done yang mungkin boleh dicontohi oleh PBS. Okey, saya lihat dari segi effort penggunaan teknologi itu sangat penting. Sebabnya bila kita nak menjalankan PDP secara online ni, kemahiran-kemahiran tu memang kita perlukan. Jadi pensyarah kena, tak boleh tidak, memang kena self-explore. Selain daripada mungkin pihak-pihak contohnya di e-learning di peringkat politeknik mungkin boleh menganjurkan khusus-khusus yang boleh membantu pensyarah. Gitu. Dr. Umar? Yes, Puan Nitya. Okay, someone in the chat, they asked me to, can you explain how to mark, can you explain again the tools you use to mark the, so can I need to share how? Can, just give me a minute, yeah? Okay. Yeah, I think now you can start sharing. Okay. Ya, kepada peserta webinar, anda boleh bertanyakan soalan melalui chat. Panel juga boleh tengok soalan dari anda. Silakan. So just now someone asked how I do marking in my, okay. So I just use 3 tools for marking other than CDOS. So if you see, I created a Google Classroom for my each class. So in Google Classroom,
I created a class for each class, and I open folder for them. They will pass up their assignments or and a chapter in my class. Once they pass up in PDF form, okay, when I open the particular end of chapter, you can see on my right hand side, it will be see the pen here. Okay, the pen is on top. You can see the pen. You can click on the pen. You can click on the pen. You can start marking. So if you see my second slide, I already start marking. So this is my marking. Once I finish marking, you can see on the top also there's a three dots here. So when you click in the three dots, you can say save and send Google feedback. So you just save. So once you save, you'll be getting like this. For I mean, you can see this is your overview. Okay, this end of chapter 3 is the students pass up. This is the edited copy, which I'm done marking. So once you can see this, you can put the marks and you can return to the students. So students will get automatically on the spot, they will get notification in their Google Gmail account, and they can see their marks. At the same time, they can open the edited copy to check their mistakes. This is a very fast process, and it's very easy and convenient to mark our assessments. Maybe I can share knowledge how to do in Google Classroom later on. So other than that, Google Classroom, I do use Microsoft Edge. It's in our PC. You no need to install anything. You just open any PDF documents. Then you just using the PDF or document, you just open with Microsoft Edge. You need to click there, Microsoft Edge, open with. So once you open with, you can see this is your overview of the document. You can automatically can see draw, highlight everything, erase everything. So you just choose the draw, and you can choose the color of the pen you wanted, and you can start marking, but using the pen tablet. Using the pen tablet, this is using the pen tablet, you can start marking and you can do correction, everything. Once you finish marking, you just can save. The save button is on top also, beside the erase, print, everything. So you just save this document. It will be overwriting on the previous PDF document. So it means it's overwrite. So you no need to do a lot of extra. This one just save, and it's over in our folder. So you can open back. You can see your marking is there with the marks, everything. This is very easy in it's in our PC. Other than that, we can use Drawboard PDF. This is another alternative way. So you can download. It's download for free. You can download, and you can start marking like Microsoft Edge. It's in our. You just open the PDF and you can start marking. So you can see, you can choose the colors, highlight everything. You can start marking, and you can save this file. It's easy also. Okay, that's all, Dr. Uma. Thank you so much for sharing that, Panitia. I think we have so many questions here. So most of them, they also wanted to ask you. So once we have already marked this online, do you actually print this and then keep it as as a form of as proof, documentation purposes? Do you do that? Okay, in our department, we do practice paperless. So we past few sems we are saving everything in the Google Drive, in our department Google Drive. So we stop printing. So I just open a folder for mine, and I save, and I will just transfer this folder to department folder. That's all for MQA purpose. Okay, interesting. All right. Thank you for sharing that. So I can see there's a lot of organization when you're teaching online. Macam mana tak menguruskan semuanya, dia sangat systematic, and I think you guys have done so well untuk the first semester at least. Now, soalan terakhir ya untuk kedua panel sebab dah 9:57. Selepas ini untuk semester yang akan datang, what other things you are going to do to improve your PdPDT? Alright, saya ajukan kepada Puan Aisyah dahulu. Okay, so
bila kita tengok masa sesi junior Pendopor, okey, kita tengok perjalanan dia sepanjang perjalanan. Memang junior Pendopor tu adalah satu perjalanan yang komplit untuk PdPDT. Okey, so kita akan kita tengok sekiranya satu program ataupun aktiviti yang kita buat berjalan secara berkesan dan kita cuba untuk perbaiki dan kita akan kekalkan program tersebut. Macam tu. Okey. Yes. Dan di samping itu kita akan buat masa sekarang sebelum sesi baru bermula, kita dah start planning untuk buat sharing tools lagi sekali. So mungkin kita akan share apa-apa teknologi tools yang yang lain daripada sebelum ini. Mungkin supaya bagi idea kepada pencara-pencara untuk menyediakan bahan yang lagi menarik untuk dia punya bahan material pilih-pilih lah. Right, terima kasih Puan Aisyah. So back to Puan Nitya. So how different are you going to take for the next semester? What are the different things you guys are going to do? I will do follow what I'm doing, and maybe I will try to use, because yesterday I was learning Wakelet, Flipgrid, everything. So maybe I will explore more about other tools to improve my class, because when I see when I do use online tools in my class in the middle or at the end, the students feel very excited until they said, "Boleh buat extra some more," so they will be asking more sets of quizzes, everything. So maybe I will try different tools to make it very interactive and fun learning class. That's all. Thank you so much, Puan Nitya and Puan Aisyah, for your sharing session. I'm pretty sure many of them who watched it really found this session beneficial, especially for those who are teaching subjects which are, using banyak pengiraan. Okay, so after this, we'll be having, as what you mentioned just now, Puan Nitya, using Wakelet in your class by the Wakelet ambassador in our country, Encik Pua Wei Boon, who is also a lecturer at College Community Sungai Petani, and that's at 10:30. And at 12 noon, we'll be seeing Encik Muhammad Fadli bin Adon from College Community Arau, and he'll be sharing on maximizing the use of free Google apps at community colleges. And at 2:30, we'll be watching Puan Masuria binti Muhammad Taha, and she will be showing how to stream your class using OBS. And it allows you to stream on Facebook and also on YouTube. So stay tuned. I'll see you guys at 10:30, and that session will be moderated. Yes, Nitya. Dr. Uma, Yes. someone asked me whether you can share the slides. So what is the okay. Can you? So Puan Nitya dengan Puan Aisyah boleh hubungi LO anda, paskan slides kepada LO anda, dan LO anda akan paskan kepada dan kami akan muat naik ke www.sat.edu.my/webinar2021. Okay, dan kepada semua peserta, tolong jawab soalan survey pada akhir sesi ini bagi setiap webinar yang anda sertai, untuk kami mendapatkan input yang useful for us. Alright, so link untuk webinar saya dah masukkan dalam chat tadi. So terima kasih semua. Thank you so much Puan Aisyah. Thank you so much Puan Nitya. It's a wonderful session. See you guys. Bye-bye. Thank you, Dr. Uma. Thank you, Puan Aisyah. Bye. Bye-bye.